I'm Satvika Chaudhary, studying in class 10 from Aravinda Model School. We are doing a project on sustainability and water as a part of the Earthian program for the year 2022. As part of our project, we are interviewing our teachers. Now we are going to interview our English teacher, Mrs. Dwarka Lakshmi. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am, can you tell us what is the difference between the past generation and the present generation in terms of conserving water? In past, they know the value of the water, to be frank. So, if they waste water, they used to think it is waste of money. In such a way, money also will be wasted. But nowadays, most of the children, even the grown-up generation, are also very careless because they are not so concerned about the natural things, and they are not aware of things to say for the next generation also. So nothing happens. Take it everything as easy. That is what most of the generation. And in past, they used to use water very less. Why? Because even for brushing teeth also they used to neem. That used to, small example, they used to consume at least 1 liter only to brush their teeth and all. But nowadays, simply we are switching on the tap, and how much time, whatever the time it takes to brush the teeth, 20 minutes also water will be continuously flowing up. They are not aware of the waste of water. And another thing, in olden days they used to go near the wells or common streams to have a bath, flowing water. But nowadays, as we are confined to our bathrooms, shower will be on, in the same way tap will be on, the other way geyser will be on. Three ways of using waste water. And finally, how much water is wasted? Just imagine. It would be in like hundreds and And not a bucket limited. Previously, they used to fill the bucket. Women also fill the bucket, consume the water. That is the most thing which I feel it. Many things if you provoke. Hmm. Then at home level, how are you trying to conserve water? My conserving, I have placed the kitchen tap into kitchen garden. I have a small piece of kitchen garden, front side and back side. So whatever the water which I use in my kitchen, I have a drum also there. Sometimes when we wash rice and all, that water I pour to garden. Otherwise, I myself go near that. And because when we wash anything, vegetables or anything, the water will be consumed directly to the plants. This is how I may manage my water. And most of the times, if we waste water, first thing is wasting water is a sign to waste money. Because if we waste water, we can never get it back. We can't produce water. So everything we should be aware while using, not only water, it might be food or any item. That's my policy. Then what about rainwater? Rainwater harvesting, I don't have rainwater harvesting, to be frank, but that on my terrace, whatever I get the water, that is also directly to my garden outside my house. That is one thing which I am able to do. The way is there that I just was able to divert one part, not all, because again, if it is more water, also plants may die. So one part I kept a tube, and it is, but it may or may not. Some way, this year we have plenty of rains. It's no problem. But sometimes when there are no rains, it is a problem. So this is how I manage, but not completely. I have an idea to manage even rainwater, but not at all possible because when we have an individual house, it is no problem. But if we are have some combined houses, it is a problem. Then why can't you apply those ideas in students' mind so that in their home level they can start it, right? Already in my classes, I include in my teaching only. Whenever there is a topic related to anything which is related to nature or which is related to the use of a thing, to be frankly miserly, that we have to imbibe. That is why I say not to tear the papers also from the book. I strictly warn the children, not tell, I warn the children not to tear, because tearing a paper means we can't consume a paper. If we cut one tree, we can't even get one book. 1,000 liters of, more than 1,000 liters of water is used to make a book, more than. So separately we should not teach as a moral, but we have to imbibe or include in our teaching only. And the ninth class, it is our fourth lesson which we are going to get, man without beast.
There we can include. And for 10th class, 5th lesson is the Wangari Matai. Whenever the lesson comes related to the pollution or saving, there I automatically give the topic related to the lesson, but not separately as a moral values or moral lessons. Ma'am, can you tell something about the water conserving practices that have been adopted in our school? In our school, I can say, um, in the first example which I have observed, it is in Aravinda High School. We have water plant, water purifying plant. If you want to produce 1 liter of water, we are supposed to waste more than 20 liters of ordinary water. So, of my knowledge, all the water is kept in swimming pool, and from swimming pool, the water is directed to our school kitchen garden in Aravinda High School kitchen garden, and we have one more garden which is in 10 cents. Almost this water is consumed to there. Second thing, this water is even sent to our washrooms in the high school, primary washrooms, which can be reused. That I know. There is a tap. One thing. Second thing, even in Aravinda High School kitchen also, whatever the water, because kitchen they use lot of water, not only for cooking, even for washing dishes and all. Almost the water is sent to nearby fields. They have directed like that. Third thing where I feel is everywhere don't waste water, save water. Some boards are there. In the same way, as you said, when children are able to understand the value of water or food, definitely they won't waste. But first thing they have to observe and understand. It takes time, but once if it is imbibed, they never forget it. And one more small thing which I want to tell you, as you asked, better children hereafter, when you want to drink water, first take only half glass of water, not full glass of water. First take a half glass. If that is okay, then take another glass. But simply taking full glass of water, drinking only few sips and throwing all the water, that is one more thing wrong. And even water bottles which you bring, some children bring the water bottle and they take the water bottle home. They won't drink. So if they won't drink the water properly, they get problems. In our body, if water is not there, we can't do all the works. We won't be attentive also. So water is most important thing which we have to save, and where we are able to be survived also. If water is there not there, there is no life. Yes, ma'am. Everyone are telling about water, but individually they are not coming trying to save it, to Already conserve some it. organizations are making to save the water, but as I said you, some sort of change should come in the society, and the best work where we can make the water is only through media. If you don't mind, during corona many people alerted because there was continuous warning because of mask, because of touching, like that. If something is done through media to save water or to protect water, that may work a lot, I think, because many people, most of the people watch televisions, not the cell phones. I'm telling, because cell phone we can skip the ad, but if it is a TV, we can't skip the ad. So they see the ad one day or the other, something strikes in the mind and the change starts. Ma'am, it is being told that humans are not living but they're surviving. Yes, What's the difference, ma'am? living means leading the life very happily without any problems, but survival means బ్రతకటం కోసం. What we are doing, we are searching many ways. Example is only the mineral water. Previously, as you asked the first question, what is the difference between past and present? Mineral water is the best example. I know in my life, now I am 49. All the years I drank only normal water. But when I was hospitalized, that 1 month or 1.5 month, I was on mineral water, without minerals in the water. Without minerals in the water, my tongue became tasteless. After coming home, it took 6 months to get my taste back, because the thing is, in future there are no mineral waters. So they lived. Now we, for our survival, we are depend on mineral water. That is why number of mineral water plants are coming without minerals. And in the mineral water also they are adding alum, plenty of alum for purifying water without minerals. This is what I know about the mineral water. And they bring the water from the earth under the coolness of 100 degrees. And it takes 1 day to cool.
to become normal water. The third day they are bringing the water to us. The water is delivered to us. So in that process also there might be some sort of bacteria. That awareness also should come in your project which you are doing, to tell the parents what is real mineral water, what is natural water. When we dig out a water, I know in my childhood, my grandparents used to live in one village called Sorasa. My grandfather was the HM. There, when we go summer, we used to go near the streams and dig and take a glass and fill the water and come. That is called chalamu. Chalamu. It is near Pirangipuram. We have to dig certain 1 feet. Then pure water comes. We used to take with glass and fill the pot and bring. Summer, other time we have plenty in summers. So that was the real mineral water, I can say. Not now which we are drinking, the most polluted water. That is why diseases are also more. Anything? Anything? మిస్ మేము వాటర్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ పైన విప్రో ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం. దానిలో భాగంగా ఈరోజు మేము ఇంటర్వ్యూలో మిస్ పాస్ట్ జనరేషన్కి ప్రజెంట్ జనరేషన్కి ఈ వాటర్ని సేవ్ చేయాలి అనే దానిలో వాళ్ళు తీసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీకి నేను తేడా ఉన్నాయి. ఉన్నాయమ్మా. పాస్ట్లో అయితే చక్కగా తగినంత వరకు మాత్రమే ఉపయోగించుకునేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. వాటర్ని అనవసరంగా వృధా చేసేస్తున్నారు. వేస్ట్ చేయడం ఎక్కువైపోయింది. సేవ్ చేసే పద్ధతులను కూడా ఆలోచించడం లేదు. వాటర్ వలన ఉపయోగాలను తెలుసుకొని భావితరాలకు మంచి నీటి వసతిని అందించడానికి మనం కూడా తగినంత సహకారాన్ని అందించాలని అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఇది ప్రభుత్వం బాధ్యత కదా మిస్. ప్రభుత్వం ఎటువంటి విధంగా సేవ్ చేయొచ్చు అని మీరు అన్ని ప్రభుత్వం మీద మనం అనకూడదు. ఫస్ట్ మనలో మార్పు రావాలి, ప్రజల్లో మార్పు రావాలి. మంది బాధ్యత అనుకొని మనం చేసినట్లయితే అప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని అనొచ్చు. మన బాధ్యతగా మనం నీటిని నిల్వ చేయడము, నీటిని వృధా చేయకుండా ఉండటము, భావితరాలకు మంచి భవిష్యత్తు అందించడం మన బాధ్యత. ఆ తర్వాతే ఇంకోళ్ళ మీద ఆధారపడాలి మనం. ఒక 30-40 years బాగా ఇంట్లోనే వాళ్ళు స్వయంగా ఫిల్టర్ చేసుకునేవాళ్ళు కదా వాటర్. స్వయంగా అనేం లేదురా. ఇదివరకు మనం అనుకున్నాం కదా, ఇదివరకు నీటి పద్ధతులు నీరు ఎక్కడ దొరికేవి, మనకి బావుల్లో దొరికేవి, చెరువుల్లో దొరికేవి, అలా ఉండేది. ప్రతి ఇంటిలో బావి వస్తుండేది, బావిలో నీరు శుద్ధంగా ఉండేది. ప్లస్ వాళ్ళు బిందెల్లో నిల్వ చేసుకునేవాళ్ళు. ఏ పాత్ర, మట్టి పాత్రల్లోనూ లేకపోతే ఇత్తడి రాగి బిందెల్లో నిల్వ చేసుకునేవాళ్ళు. వాటిల్లో ఉన్నటువంటి మెటల్ వలన అవి ఆల్రెడీ ప్యూరిఫై అయిపోయేది. నిల్వ ఉంటే అటువంటి మట్టి పాత్రలో నిల్వ ఉన్న నీరు బాగా శుద్ధమయ్యేది. అదే మీరు చెప్పిన పద్ధతి అయితే గ్రౌండ్ వాటర్ని బాగా డిప్ చేసినా కూడా ప్రాబ్లమే కదా. ఎస్. అంటే ఇటువంటి ఎక్కువ వర్షాలు పడిన సమయంలో మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఆ వర్షాలు పడిన సమయంలో కాచుకొని తాగేవాళ్ళు, లేదా పట్టిక అనే పదార్థాన్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు పూర్వపు వాళ్ళు. ఆ పట్టిక అనే పదార్థాన్ని వాళ్ళు వాటర్లో వేసినట్లయితే అది వాటర్ని ప్యూరిఫై చేసేదిగా భావించేవాళ్ళు. అలా మనం వాటర్ని ప్యూరిఫై చేసేది. ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రిక్ పద్ధతులు అన్నీ ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి మన పద్ధతి మనం. మిస్ మరి ఇప్పుడు మనం సోలార్ ఎనర్జీని లేకపోతే విండ్ నుండి జనరేట్ అయ్యే ఎనర్జీని ఎక్కువగా వాడకుండా మనం ఎక్కువగా నీటి నుండి ఏదైతే ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుందో దాన్ని వాడుతున్నాం. దానివల్ల కూడా నీరు వేస్ట్ అవుతుంది. అవునమ్మా. ఆ వేస్ట్ నీటిని ఉపయోగించే విధంగా మనం ఆలోచించగలగాలి. అంటే సోలార్ ఎనర్జీ వాడడం అనేది మంచిది కదా ఈ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ కదా. అవునమ్మా. మరి ఇప్పుడు మనము బొగ్గు గనుల నుండి బొగ్గుని తవ్వుతున్నాము, దానివల్ల చాలా పొల్యూషన్, దీని మొత్తం వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్, పైగా నీటి కాలుష్యం అనేది జరుగుతుంది. ఇవన్నీ ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు దారితీస్తుంది. ఎటువంటి వైపరీత్యాలకు దారితీస్తుంది? పొల్యూషన్ వలన కాలుష్యం అనేది మనకి గాలి, మీరు అన్నట్లుగా గాలి పొల్యూట్ అవుతుంది. ఆ వాయువులు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏరియాల వాళ్ళకి అది అనారోగ్యానికి దారితీస్తుంది. సరే, అది లేకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళు తగిన మాస్కులు ధరించడం లాంటిది, లేకపోతే ఆ ఏరియాకి కొంచెం దూరంలో ఇల్లు ఉంటే బాగుంటుంది కదా. అది ఇంకా వాటర్ అనేది మాత్రం ఫ్లోయింగ్ ఉంటే మాత్రం నదుల్లో నుంచి వాటిల్లో శుద్ధమైపోతాయి. మనకు వాటి నుండి లేదు. ఆ నీటిని ఉపయోగించడానికి కూడా మనం ఎక్కువ ఆలోచనలు చేయాలి. నదుల నుండి నీటిని మనం ఉపయోగించడానికి
వాటర్ కన్జర్వేషన్ ని సొసైటీకి కానీ లేకపోతే స్టూడెంట్స్కి కానీ ఏం మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? అంటే వాటర్ని సేవ్ చేయడం గురించి, ఎందుకు సేవ్ చేయాలి అనే దానిపైన మీరు ఏం మెసేజ్ ఇస్తారు అందరికీ ఒక రెండు మాటలు? నీరు అనేది ప్రతి జీవికి అవసరం రా. పశుపక్షాదుల నుండి అందరికీ, ప్రాణికోటి మొత్తానికి నీరు ఆధారం. ఆ నీరు లేనిదే మనం లేం. కాబట్టి నీటిని మనం ఉపయోగించుకోవాలి. ఇంకా మీరు చదువుకున్న పిల్లలు కదా, సైన్స్లో కూడా మనకి మన బాడీలో కూడా నీటి శాతం ఉంది. ఆ నీటి శాతం లేకపోతే తగ్గిపోతే మనము ఇల్ హెల్త్ అవుతాం, అనారోగ్యాన్ని పాలవుతాం. కాబట్టి ఆ నీటి అవసరాన్ని గుర్తించి నీటి నిల్వలు పెంచుకొని ముందు కాలుష్యాన్ని నివారించుకొని నీటి కాలుష్యాన్ని తగ్గించుకునే విధంగా అందరూ ఉండాలి. విద్యార్థులు ఆలోచించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అవే ఆచరించాలని కూడా అనుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. Good afternoon, ma'am. As a part of Wipro project, today we are here to know about some information regarding water. Firstly, can you tell about how to do rainwater harvesting and its benefits? Good afternoon. So this is Samata from AMS. Harvesting of the rainwater. So rainwater, when it is raining, there is a lot of water we are getting, but we are leaving that water into the canals and finally into the seas. Thus we are wasting a lot of water. And by harvesting this water, you have so many benefits. So by harvesting the water, we can fulfill our seas, rivers, canals, streams, ponds, which is helpful mostly for the irrigation process and also for the drinking purposes. So harvesting in many ways. So there are so many technologies or techniques we can follow for harvesting the water, rainfall resources. Okay, this leads to help us a lot for the livelihood of every living thing on the earth. Leaving the water waste into the sea may not useful because sea water is a salty water which is not utilized for irrigation or for the drinking purposes. So harvesting the water by every member of the family makes it to get enough water for the survey of the human beings. Then, is there any other methods, not only rain harvesting method, to conserve water? Is there any other method? So we can follow at homes itself. We can follow a lot of water. You can conserve this water in so many ways. The first one is when we are using water for cleaning rice or some vegetables like that. This water can be reused for the plants as a water resource. And another one for bathing purpose. Nowadays we are getting so many internal bathrooms. That's why the water is going wastely into the canals. But in previous days, we can observe this water is conserved to the land itself, where they grown up a lot of plants and makes it greening. So you can conserve that water in that way. So converting the water not going into the drainage system, but by making this water to convert into the empty lands, where it can be fulfill the land for the growth of the plants. Ma'am, can you tell us something about water contamination through the industrial purpose or the domestic purpose? So domestic purpose means there is no any contamination actually, because for domestic means we are using only cleaning of rice, vegetables and bathing purposes and mostly for the washrooms. This water can be conserved into so many ways. There is no actual contamination unless we throw our plastic waste into that water. And what is the another one? Industrial. So no doubt industrialization makes the water so contamination, because in industrial areas we are using so many chemicals or preparation of the, you are manufacturing fertilizers in the industries, and you are preparing so many unwanted products in the industries which are harmful to human beings and the earth also. And these wastes are converting into the water streams in so many ways. So through water streams, they are following into the seas and oceans, where they are containing the whole water system. Does livelihood generation play a role in the water contamination? Livelihood? Generation. Yes. So by avoiding the plastics mostly, which are harmful
because the plastics are made up of unreusable products, so plastic material, which are very harmful to the human beings. So by avoiding the usage of the plastics, what else it may be, reusable or usable plastics. So by avoiding these products, we are able to clean up the land and make the water purified. Thank you. Welcome. వాటర్ ఎలా యూస్ చేస్తారు మీ హౌసెస్ లో? డిఫరెంట్ పర్పసెస్కి యూజ్ చేస్తాము. అంటే మీరు వాటర్ రీయూస్ టెక్నిక్స్ ఏమైనా చేస్తారా? అంటే వెజిటేబుల్స్ అవి కడిగినప్పుడు వాటిని చెట్లకు పోయడం అలాంటివి చిన్న చిన్నవి కొంచెం ఫాలో అవుతాము. అంటే స్కూల్లో కానీ ఇంటి దగ్గర కానీ వాటర్ వేస్ట్ అవుతున్నట్టు అనిపించిందా? చాలా సార్లు అనిపిస్తుంది. అలా వేస్టేజ్ ని తగ్గించడానికి మీరు ఎలాంటి మెథడ్స్ తీసుకుంటారు? అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అని అలా వస్తున్నాయి, బట్ అవన్నీ కొంచెం ఖర్చుతో కూడుకున్నాయి కాబట్టి మోస్ట్లీ అవి చేయాలని అనిపిస్తుంది. బట్ మన సరౌండింగ్స్ వాటిని చూసి మన ఇంట్లో దీన్ని చూసుకొని దాన్ని చేయాలని అనిపిస్తుంది నాకైతే. అంటే పాస్ట్ డేస్ ప్రెసెంట్ డేస్ మధ్యలో వాటర్ గమనించారు, వాటర్ వేస్టేజ్ గురించి కానీ వాటర్ సంబంధించి డిఫరెన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా ట్యాప్ సిస్టమ్స్ వచ్చేసినాయి. ఎక్కడికక్కడ ట్యాప్స్ వాడడం వల్ల ట్యాప్స్ ద్వారా లీకేజ్ ఎక్కువగా అవుతుంది. సో దానివల్ల ఎక్కువ వేస్టేజ్ జరుగుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఇదివరకు రోజుల్లో అయితే బావిలో వాటర్ తోడుకునే వాళ్ళు, అవసరం ఉన్నంత వరకే వాడేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎక్కడికక్కడ మోటార్స్ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఎక్కడంటే అక్కడ ట్యాప్స్ వాడేయడం, అవి లీక్ అయిపోవడం, వదిలేసేయడం. కన్సర్వ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే పాస్ట్ డేస్ ప్రెసెంట్ డేస్ ఎక్కువ వాటర్ ఎప్పుడు కన్సర్వ్ అయ్యేది? అప్పుడే పాస్ట్ డేస్ లోనే ఎక్కువగా వాటర్ అంటే అప్పుడు వాడకం తక్కువ ఉండేది, ఇప్పుడు వాడడం ఎక్కువైపోయింది. సో కాబట్టి లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా తగ్గిపోతుంది అనుకుంటున్నాను. పిల్లల్లో వాటర్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి మీరు ఎలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకుంటారు? అంటే ఎలాంటి కార్యక్రమాలు కండక్ట్ చేస్తే వాళ్ళల్లో అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అన్న ఐడియా రావడానికి? అంటే వాళ్ళకి చిన్న వీడియోస్ ద్వారా కానీ చిన్న అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ లాగా కండక్ట్ చేయడము, ఏమైనా చిన్న అంటే మనం మామూలుగా మన స్కూల్లో అయితే చిన్న నాటికల ద్వారా అలా కూడా మనం ఏదైనా వాళ్ళకి చెప్పాలనుకున్నది కన్వే చేయొచ్చు మెసేజ్. అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది వాటర్ వేస్ట్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? వాళ్ళు అసలు ఆలోచించరా అనిపిస్తుంది. మా ఇంటి దగ్గర కూడా చూస్తుంటాను, ట్యాప్స్ అలా ఆన్ చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కొంచెం దూరం నుండి అలా ట్యాప్ ఆన్ చేసి వదిలేసి వెళ్తూనే ఉంటారు. చూసినా మనం ఏం చేయలేము అన్నట్టుగా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళకి ఇంకా తెలియట్లేదు అనమాట. ఎక్కడంటే అక్కడ వాటర్ దొరుకుతున్నాయి కదా, మీన్ రెయిన్ బాగా పడుతుంది, వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయి, ఇంకేంటి వర్షం పడుతుంది, వాటర్ విలువ వాళ్ళకి తెలియట్లే, మనకి దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి. సో అసలు వాటర్ లేని ప్లేసెస్కి వెళ్తే వాళ్ళు అసలు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారో, వాటర్ లేక ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వాళ్ళు వెళ్ళి వాటర్ తెచ్చుకోవాలి, ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలియదేమో అనిపిస్తుంది అనమాట. ఎంత నెగ్లిజెన్సీగా అలా వదిలేస్తారు, అది చూసినప్పుడు బాగా బాధేస్తుంది. బట్ ఏమీ చేయలేక ఊరుకోవడం. వాటర్ రీయూజ్ చేయడాన్ని అంటే ఇప్పుడు సింగపూర్ లో ప్రతి వాటర్ ని రీయూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు అది ఇండియాలో దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి? రావాలి ఖచ్చితంగా అట్లాంటి, ఏదైనా కూడా కంపల్సరీ చేస్తేనే మన ఇండియన్స్ కొంచెం ఏదైనా ఒకటి పాటిస్తారేమో అనిపిస్తుంది. ఎవరికి వాళ్ళుగా అలా చెయ్యొద్దు అని అనుకుంటే బాగుంటుంది. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ నీడ్ వచ్చేదాకా, నీళ్లు లేకుండా సఫర్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ వచ్చేదాకా వాళ్ళు ఏమీ తీసుకోరు. ఏదైనా గట్టిగా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెడితేనే ఆ యూసేజ్ తగ్గిస్తారేమో అనిపిస్తుంది. మీ అభిప్రాయంలో వాటర్ ని ఎందుకు సేవ్, అంటే సేవ్ వాటర్ అనేది ఎందుకు అంత నెసెసరీ, ఎందుకు ప్రీషియస్ అనుకుంటున్నారు? ఎందుకు కూడా అంటే యాక్చువల్గా వాటర్ లేకుండా అసలు ఐ మీన్ ఫుడ్ లేకుండా అయినా ఎక్కువ కాలం బతుకుతారేమో, కానీ వాటర్ లేకుండా అయితే అసలు ఎక్కువ రోజులు బతకలేరంట. సో వాటర్ లేకపోతే అసలు మన డైలీ గడవదు. ఇక మనకి ప్రతి దానికి వాటర్ కావాలి. మరి అలాంటి వాటర్ ని మనం ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం? అదే ఆ నెగ్లెక్ట్ చేసే వాళ్ళని అడగాలి. నేనైతే చాలా జాగ్రత్తగా వాడతా వాటర్. ఇంకా ఏదో చేయాలని అనిపిస్తుంది కానీ బట్ నా నా వంతుగా నేను ఎక్కువగా వాటర్ని వేస్ట్ చేయను. వాటర్ ని కన్సర్వ్ చేయడం మీరు ఏమైనా టెక్నిక్స్ యూస్ చేస్తారా? ఇంట్లో అయితే ప్రజెంట్ ఏమీ లేదు. కొంచెం మామూలుగా రోజువారీ పనుల్లోనే కొంచెం వాటర్ తక్కువగా యూజ్ చేసేలాగా మేము వాడుకోవడానికి అంతవరకు. అంటే పీపుల్ కి ఒక మెసేజ్ లో వాటర్ ని సేవ్ చేయాలంటే మీరు ఎలా ఇస్తారు? ఒక
యాక్చువల్లీ వాటర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి ముందు. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము, మనకి ఇప్పుడు సరిపోతుందిలే వాటర్, మనకు అంత ఇబ్బంది లేదు కదా, ఎవరెలా ఉంటే మనకెందుకు అనుకోవద్దు. ఇప్పుడు రేపు నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ వాళ్ళకైనా వాటర్ లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతారు వాళ్ళు. అది కూడా మన మన నెక్స్ట్ జనరేషన్సే కదా, కాబట్టి వాళ్ళ కోసం కొంచెం వాటర్ సేవ్ చేయాలి. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ లీడ్ చేయాలన్నా, సర్వైవ్ చేయాలన్నా సో ఖచ్చితంగా వాటర్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఎవ్రీబడి షుడ్ సేవ్ వాటర్. Thank you. Good afternoon, ma'am. We are 10th class students, so we want to ask about the water usage in your house. So, ma'am, regarding water usage is important in our life, but all are wasting it. In your opinion, what can you tell about the water wastage? So we all know that each and every drop of water is very precious. We must understand the importance of the water, and we also have to understand that in many maybe in many cities and out of our state, many are facing the problems of water. Even in our state also, even if we observe some of our surroundings, they are facing some problems related to the water. So they are unable to even have the water to drink also. Do you use water for planting? Yeah, we use. Ma'am, as a teacher, we have olden days and past days. I mean, past days, the water usage. Now, currently, water usage. What the difference you saw among the people or the water wastage regarding Yeah, past in days? olden days only people have the awareness to save the water, but nowadays the so-called present generation, they are wasting the water a lot because of the all the techniques. I mean, all the facilities that we are having now, even the tap, even the showers. Because of that, we are wasting the water a lot. Even though there is no use of turning on the tap, we will be turning on the tap and we will be doing on our brushing, or we will be doing on washing our hands with a soap, even though we know that we should turn off the tap, but we won't do it. It has become a nature like that. Ma'am, as a teacher and as a mother at home level and school level, the awareness should be created. No, so what you say to make it stop the water wastage in the uh, bringing the awareness among the children in the school and your home? What methods you try? In, what methods like creative programs, making them awareness by some programs? What So you think? What's your opinion on that? so just if we take an example, we know that nowadays we are all having taps, even in the washrooms, even in the sinks we use the water taps to do our brushing or to do our some cleanings or something. So instead of that, if we fill the water in a bucket, and if we use the water with the help of a jug, then we can understand how much water we are using and how much water is being wasted. So it will create it will create an awareness between among the students and whoever it may be, those who are using. So they may understand that how much water they are using and how much water is being wasted. So one can check by this process. Okay, ma'am, thank you so much, ma'am. Thanks to you.